Okay, guys. So next we are going to learn about different tests of congruence. Okay. So दोन त्रिकोण जेव्हा तुम्हाला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे असतात, एकरूप दाखवायचे असतात, there are different tests. चला कोणकोणते टेस्ट पाहूया आपण इथे आधी बघा. So to show that a pair of triangles, to show that a pair of triangle is congruent, it is not necessary to show that all six corresponding parts of the two triangles are congruent. लक्षात घ्या. ज्यावेळेस तुम्हाला दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे असतात, एकरूप दाखवायचे असतात, सगळे सिक्सच्या सिक्स पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट दाखवायची गरज नाही. सिक्स पार्ट्स म्हणजे 3 एंगल्स अँड 3 साइड्स, 3 बाजू आणि 3 कोण, 3 बाजू और 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. सो वो पूरा सब एक साथ दिखाना जरूरी नहीं है. सो वी वांट ओनली 3 थिंग्स. If 3 specific parts of one triangle are respectively congruent with the 3 corresponding parts of the other, then the remaining 3 corresponding parts are also congruent. लक्षात घ्या. 3 पार्ट जरी कॉन्ग्रुएंट असतील, अगर 3 पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट है तो अदर 3 पार्ट्स, उरलेले 3 पार्ट्स सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. समजा. It means that specific 3 parts ascertain the test of congruence. So there are different tests, guys. First test is 2 sides and the included angle, that is SAS test. S means side, A means angle, S means side. So there are 2 sides. Please mute the sound. So here there are 2 triangles given to us. First triangle is ABC and second triangle is LMN. So we are given 2 triangles ABC and triangle LMN. If we see these 2 triangles, तुम्हाला काय इथे बघा, AB is equal to LM. AB is equal to LM. This one, AB is equal to LM. These 2 sides are congruent. दोन्ही sides सारखे आहेत. Then BC is equal to MN. This BC is equal to MN. BC is equal to MN. दिसतो तुम्हाला BC is equal to MN. आता या दोन बाजू बघा, साइड एस एस, या दोन बाजूंच्या मध्ये देयर इज वन अँगल गाइस. तो अँगल पण कॉन्ग्रुएंट आहे. कोणता अँगल? इथे आहे अँगल बी, दॅट इज ए बी सी. नीचे आहे अँगल एम. अँगल कोणता आहे? एम, दॅट इज अँगल आहे एम, दॅट इज एल एम एन. बघा दिसतो तुम्हाला एल एम एन अँड हियर इट इज ए बी सी. दॅट मीन्स तुम्हाला एवढं लक्ष समजून घ्या की दोन साइडच्या मध्ये असणारा अँगल बिटवीन द 2 साइड्स. ओके, 2 साइड्स, दोन बाजू, त्या दोन बाजूंच्या मध्ये असणारा इन्क्लुडेड अँगल बघा ना, ए बी बी सी, या दोन बाजू आहेत, साइड्स आहेत, त्याच्यामध्ये अँगल कोणता आहे? अँगल बी, दॅट इज ए बी सी. हियर ऑल्सो एल एम अँड एम एन, द रिमेनिंग अँगल इज व्हॉट? अँगल इन्क्लुडेड कोणता आहे? तर एम. सो व्हेनेवर सच कंडिशन अराइज, द यू कॅन से दॅट ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल एल एम एन आर कॉन्ग्रुएंट. त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण एलएमएन काय आहेत? एकरूप आहेत. विच टेस्ट गाइस? कोणती टेस्ट आहे? तर हियर यू कॅन राइट द टेस्ट इज SAS टेस्ट. कोणती टेस्ट आहे? टेस्ट इज SAS, साइड अँगल साइड. समजलं? बघा इथे साइड अँगल साइड. सो यू कॅन राइट दॅट these 2 triangles are congruent by SAS टेस्ट. कोणती टेस्ट मुळे? SAS टेस्ट मुळे. Test number 2, 3 corresponding sides. Here we are considering only sides. We are considering only sides, 3 corresponding sides. First is angle PQR, second is angle XYZ. If we see here, तुम्हाला या ठिकाणी लगेच कळेल, PQ is equal to XY. This PQ is equal to XY. Then QR is equal to YZ. बघायचे QR, दोन रेषा मारतो, QR is equal to YZ and RP is equal to ZX. This RP is equal to ZX. RP is equal to ZX. Getting? So in this case, we can say that triangle PQR and triangle XYZ are congruent. हे एकरूप आहेत, congruent आहेत. Which test? SSS test. कोणती टेस्ट झाली? SSS, side, side, side. कळलं? Side, side, side. All the sides. There is no angle here. कुठलाही अँगल नाही, कोण नाहीये. सो दिस इज युअर सेकंड टेस्ट, दॅट इज SAS टेस्ट. पहिली बघितली SES आणि दिस इज SSS, ट्रिपल S. नेक्स्ट टेस्ट इज 2 angles and their included side. 2 angles and their included side. Here we are going to consider 2 angles. कोणकोणते अँगल बघायचे? अँगल X is equal to angle D.
this angle X is equal to angle D, as well as angle Z is equal to angle F. Angle Z is equal to angle F. आता या दोघांच्या मध्ये असणारी साइड कोणती रे? एक्स ई सॉरी एक्स झेड दिस वन एक्स झेड दिस बघा एक्स झेड अँड हिअर डी एफ एक्स झेड अँड डी एफ getting एक्स झेड अँड डी एफ. So here we can write that triangle XYZ and triangle DEF, triangle XYZ and triangle DEF are congruent. They are congruent by ASA test, angle side angle test, angle side angle test ला म्हणतात. Getting फर्स्ट जी बघितली होती आपण ती होती SAS. जर मराठीचा विचार केला आपण त्याला म्हणतात बाकोबा कसोटी. सेकंड पाहिली होती आपण SSS बाबा बा कसोटी आणि याला म्हणतात कोबाको कसोटी. कोण बाजू कोण angle side angle. Getting guys? So this is your test number 3. Fourth number test is AAS or SAA. दोन्ही सेम आहेत. AAS or SAA. बघा. The sum of the measure of the all angle is 180 degree. Therefore, if two corresponding pairs of angles in a triangle are congruent, then the remaining pair is also congruent. That means बघा इथे समजा मी तुम्हाला दाखवतो दोन डायग्राम करून इथे एक मिनिट थोडं नीट काम माझं नीट येणार तुमचं हे घेऊ द्या. बघा नीट लक्ष द्या. सपोज आय से A B C here it is P Q I AAS. That means A म्हणजे angle P is equal to A. Again B is equal to Q. B is equal to Q. And S. S means side. That means BC is equal to QR. This is equal to QR. Then this is known as AAS किंवा SAA. Side angle angle or angle angle side. कळलं का? बा बा को किंवा बा को बा sorry को बा किंवा बा को AAS or SAA test. This is question number 4. The last test we have here is hypotenuse side test for right angled triangle. जे काही काटकोन त्रिकोण असतात right angled triangles, then there is a test known as hypotenuse side test. Hypotenuse side test म्हणतात. काय म्हणतात? Hypotenuse side test. मराठीमध्ये म्हणतात hypotenuse म्हणजे कर्ण भुजा कसोटी. कर्ण भुजा कसोटी. If we see here, AB is equal to LM. These are two triangles, ABC and LMN. ABC and LMN. AB बरोबर किती आलं? LM आलं. Angle B is equal to angle M. बोथ किती आहे? दोन्ही किती आहेत? 90 degree. They are right angles, therefore त्यांचं measure किती आहे? 90 degree. Right? Then this hypotenuse म्हणजे कर्ण कोणता आहे? AC. AC is equal to LM. AC is equal to LN. समजा? So there is a unique right angle triangle of a given side and hypotenuse. Draw two right angles. Draw triangles such that the side and the hypotenuse of one is congruent. Therefore, this test is known as hypotenuse side test. लक्षात घ्या. काटकोन त्रिकोण आला की सहसा तुम्हाला ही टेस्ट पाहायला मिळते hypotenuse side test. Getting? So here we have seen the test guys for congruence. There are 5 tests we have seen, and now we'll be solving this practice set 13.1. Before that, we will see some solved examples. चला लक्ष द्या. Question number 1, solve example आपण दिले. Let's see. म्हणजे आपल्याला थोडंसं idea येईल how to solve the practice set. In the given figures of triangles bearing identical marks are congruent, state the test and one-to-one correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent. If we see question number 1 इकडे बघा. PQR. PQ is equal to UT. PR is equal to US and QR is equal to what? TS. QR is equal to TS. So what is asked? State the test. तर कोणती टेस्ट येणार याच्यामध्ये बघा ना side SSH test will be there. कोणती टेस्ट येणार? SSS test येणार. कोणती येणार? बा SSS test will be there. Then one-to-one correspondence of vertices, that is PQR, कसं आहे ना PQR
R corresponds to UTS and UTS. समजतं? त्याचं उत्तर ऑलरेडी आहे पुढे, मी तुम्हाला सांगितलं सगळं. बघा इथे उत्तर पुढे आहे. Yeah. So the first one will be the SSS test. बघा इथे first one will be the SSS test and the correspondence PQR corresponding to sign द्यायचं UTS. Very easy. Second diagram पाहूया. Here if we see ABD and second triangle is CBD. ABD and CBD. If we see here, बघा angle common side आणि परत angle, that means A as A angle side angle test. कोणते येणार angle side angle test. A S A test येणार तुमची A S A angle side angle तो बघतो. आणि correspondence कसं येणार बघा तुमचं A D B ADB is equal to CDB. काय येणार ADB is equal to CDB. ADB is equal to CDB. I want to put it over. Yes, so ADB is equal to CDB. दोन्ही right आहे. त्याने फक्त चेंज केला तर मग आपण चेंज केला. So test is right, guys. बघा ASA test बरोबर आहे. आणि आपण असं घेतो तो ADB and they have taken CD आणि आपण घेतो CDB. दोन्ही सारखे आहेत आणि थोडा सिक्वेन्स चेंज केला. नो प्रॉब्लेम. तुम्ही सिक्वेन्स चेंज करू शकता. गेटिंग? Question number 2, solved example आहे. In each pair of triangles of the following figures, parts are indicated. So parts are indicated by identical marks are congruent. A test of congruence of triangle is given below each figure. State the additional information which is necessary to show that triangles are congruent by given test. With additional information, state 1-to-1 correspondence in which the triangles will be congruent. Getting guys? So first क्या बघायचं तुम्हाला already information दिलेली आहे. Yes. The first here one angle see here if we see guys first test तुम्हाला hypotenuse side. So hypotenuse is not given here. So तुमचा जो ln आहे this ln should be equal to fe. ln should be equal to fe. हे बघा इथे तुम्हाला the hypotenuse ln should also be equal to ef. Therefore आणि correspondence काय येणार lm and edf. lm आणि edf solved आहे त्यामुळे जास्त वेळ त्याच्या डीप मध्ये जातो. Here ASA दोन angle आणि x side, two angles and in between that one side. So here first angle is given here. Okay, this angle is given. So we want this angle. कोणता angle? BAC and his one BAC and DCA. बघा BAC and DCA. These two angles we must want there for them to be for them to be congruent by using this test ASA test. Getting so now we'll be moving towards practice 13.1. Sure.